Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kuna siku moja rafiki yangu Sheikh kuniambia kwamba hata uongo inahitaji akili. Usidanganye tu kwamba bora umedanganya. Tumia akili kabisa. Soma unayemdanganya naye unamdanganya vipi. Umenielewa? So hiyo unatakiwa kuweka kwenye akili. Nimeona William Samoei Ruto amepewa script fulani. Sijui ni nani amempa, sijui ndo akina Farouk kama nani. Wamempa script fulani na mission yake ni sisi kama wananchi tumuonee huruma kwamba serikali haina pesa. So tunatakiwa kuwasaidia, kuwaambia madaktari kwamba jamani, rudini kazini, rudini kwenye mahospitali, hatuna fedha. Yaani siku tukipata fedha tutawapa. Lakini hii script hata sisi wananchi tumeshindwa tutamsaidiaje William Samoei Ruto kwa sababu anajichanganya. Kwenye video hii hapa nitahakikisha tumewakamata wezi, and it's very simple. So what we need to do right now ni kusikiliza anachokisema William Samoei Ruto kuhusu mgomo ambao unaendelea sasa hivi wa madaktari. Lazima tukamate wezi. Mwaka 2024 inabidi tuambiane tu kweli, hakuna kitu kingine mtazamaji wangu. So tusikilize kwanza William Samoei Ruto na ndugu zake akina Kimani Ichung'wah, alafu ndo tuendelee kwa sababu kuna namna vitu haviingiani hapa. Ruto anajaribu kucheza hivi lakini kuna kitu kinamshika sehemu. na najua hata yeye mwenyewe sasa hivi yuko STATEHOUSE anashangaa, niliambia watu sina pesa. But hii sasa wakiona watasemaje? Anyways, tumsikilize kwanza ndo tuendelee. I know we have a situation in Kenya with our doctors and interns. I want to implore on them that it is important for us as a nation to agree that we must live within our means. We must live within our means, fellow countrymen and women. We cannot continue to spend the money we don't have. And I am telling our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary. It is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government, because as a nation, we must live within our means. And we are going to have a bigger conversation as Kenyans, so that when the Bible says that a responsible father leaves an inheritance for their children, we as Kenyans, we should not leave debt to our children. We should leave an inheritance to our children. And so I am very confident that as a country, we are going to make the right decisions. And I promise you that I will always speak the truth to our nation. Because in speaking the truth to our nation, we will be free as a nation from the yoke of debt and expenditure that we cannot afford. About 10 days ago, I called the whole of government and we agreed that we must live within our means. We're going to reduce our budget from 4.2 trillion down to 3.7 trillion so that we can live within our means. You know what? The Bible says in John 8,
32, you shall know the truth, and the truth will do what? Will set you free. We must be honest with ourselves. We must tell each other the truth. And the truth is, we must live within our means. We cannot continue to borrow money, to pay salaries, to borrow money, to do things. We must begin to live within our means. We are going to have a conference on the 15, 16, and 17 in Kenya so that we can discuss our wage bill as a nation. Because we are spending 1.1 trillion shillings every year to pay salaries and wages of the 2.2 trillion we collect. It is way above what we should be spending. We are spending 47%. Our wage bill is 47% of our revenues. It should be 35% according to the law. So we are way above. So we need a conversation so that those of us who earn salary must be responsible, and we can progressively reduce our wage bill so that we can free more resources to create jobs for our young people, to make sure that we can fund our health care, to fund our education, to fund our development. That is a conversation we must have as a nation. When I told the nation last year that we cannot sustain subsidies, many people thought I did not think correctly. But we got rid of subsidies. We instead funded our production. Today, we are seeing the fruits that we have food in our country. The prices of food items have come down. Our dollar situation has improved. Even fuel situation has improved because we have made the right decisions. I will continue the path of making the right decisions for our country, because you can never be wrong if you make the right decisions. They may not be popular, they may not be easy, but the right decisions will always prevail, and we will get our country where we want to go. Very important for us to produce enough food, to create jobs for our young people, to make sure that each one of us can go to hospital, get treated, and not sell their properties, and make sure that Kenya is a country that leaves nobody behind. So I am happy to be in this congregation this morning, and just to confirm to you that we are on course in making sure that Kenya becomes that great country that we all want it to be. Sisi wote ambao ni wakulima, tufanye bidii, tukivuna mahindi, tupande sunflower, vile mulifanya mwaka huu, ndio tuanze kupunguza ile maneno ya kuimport edible oil, na tuweze kusafiri safari moja kama wa Kenya. I am very proud of this nation. It is a great nation. It is a blessed nation. Traveling across this globe, that to tell my fellow countrymen and women that we are a special nation. We are a great nation. We are a blessed nation. Kenya is a blessed nation. I can say that with a lot of confidence. And it is our responsibility to make it greater as we work together to make this nation be the nation that we all want it to be, a greater nation that we founded. And each and every one of us has a contribution to make this nation great. We are witnessing the favor of God in our country as we journey through our
journey as a nation. The farmers are doing the best they can. God has blessed us with rain. It is our intention that we grow food in Kenya and we reduce on imports to our country, because I know it's when God promises us to give us rain in season, it means that we use that rain to feed ourselves and to reduce on what we import from other countries. Let me therefore take this opportunity to plead with all our medical professionals, even as we seek to dialogue with them. And I know the Cabinet Secretary and all other stakeholders are very keen on dialoguing with them. Please call off the strike, give dialogue an opportunity. And I say this because I chair the National Dialogue Committee. I today can speak with authority that dialogue does give results. Therefore, I want to plead with our health workers to give dialogue a chance. Because at the end of the day, whether we get the CBA we negotiated with the previous requisite medical treatment that they ought to get. Kwa hivyo niwaulize tu madaktari wetu kwa heshima, wape mazungumzo nafasi, na wanajua hali vile ilivyo ya uchumi wetu. Wakenya wengi wamestahimili mambo mengi ambayo ni mangumu ya kiuchumi. Pia tutawauliza kwa heshima, wape serikali nafasi, uchumi iinuke kidogo, because we value our medical. Okay, Ruto na Kimani Ichung'wah, mnadhani wananchi wanawafikiriaje? Hata nyie wenyewe mnatakiwa kukaa chini na mjiulize maswali kama haya. Hauwezi ukachukua nyingi alafu ukaenda huko ukasema haitoshi. Hata si tu kwamba haitoshi, hatuna. Hauwezi ukachukua nyingi alafu unaenda unasema hauna ama hauna. Haiwezekani. Bas acha kuchukua nyingi, chukua kidogo. Endeleeni kulia, watu wataelewa mliacha kuchukua nyingi. Uwezi ukachukua nyingi na unaenda impossible. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Umenielewa? Anyways, sisi inabidi tuwakamate wezi kama nilivyosema mwanzoni. So Ruto akuje hapa tuambie kama ni kweli hawana pesa, hii hapa huwa inatoka wapi? This is the cost of upgrading State House lodges. Upgrades set to cost taxpayers 1.309 billion. Hiyo ni Kenya shillings. Location, initial budget, revised budget. So tunaanza hapa Nairobi. Yani hizi ni kama tu State House ya sehemu fulani. Ukienda Mombasa utakutana nayo, ukienda sijui Nyeri utakutana nayo, ukienda Kisumu utakutana nayo. I don't know kama kuna nyingine Kakamega, but zipo hata Nakuru ipo. So wanataka kufanya renovation Shida hata sio renovation. Shida ni pesa ambayo inatakikana ili renovation ifanyike. So Nairobi initial budget, yani mwanzoni tulikuwa tunatumia 195.47 million, but sasa hivi wanataka 795.47 million. Hiyo ni renovation tu. Yani hiyo ni renovation. Yani tuna renovate tu, yani State House. Tuna renovate tu. Yani hiyo ni State House, tuna renovate ya Nairobi. 795.47 million. Cha ajabu, hiyo State House tuzungumzia hata hii ya Nairobi imefanyiwa renovation sijui mara ngapi. Angalia utaona sijui cabros zimebadilishwa, sijui nini zimebadilishwa. Si tu kwamba inavuja eti sasa kama sasa hivi mvua inanyesha. Si tu kwamba kuna sehemu kinavuja ama sijui nini stima zinasumbua ama nini, hamna. Yani ipo, yani wanataka tu kubadilisha design. Yani design ndo haiwafurahishi. Wanataka kubadilisha. Tuongeni ukweli ndugu zangu. Tuongeni ukweli. Renovation gani hii inafanyika State House na 797.47 million? Tuongee ukweli. Hiyo ni renovation aina gani hiyo? Hiyo ni renovation aina gani na mnaambia madaktari hawana pesa? Twende Mombasa, 382 million. 382 million, hiyo ilikuwa ni mwanzoni. So sasa hivi wanataka 302 million. Okay, wanataka 302 million. Hawa ndio the same people ambao wanatuambia tukae kwenye means ambazo
tunazo sasa hivi. Yani twende na kidogo ambacho tuko nacho. So wanatuambia wanataka 302 million ya kurenovate State House. Hiyo ni ya Mombasa. Nakuru ilikuwa na 195.49 million. So sasa hivi wanasema 125.449 million. Kuna mchezo inaendelea hapa na nitakwambia, I don't know kama umeigundua. So wanataka 125.49 million. Eldoret ilikuwa 70 million, wameirudisha mpaka 30 million. Sagana 27 mpaka wame-maintain. Kakamega 15 wanataka 10. Kisumu 14.94 wanataka 9.9 million. Kisii 19 million sasa hivi wanataka 9. Mtito Andei 5 million hawataki. Mechanical garage 4.8 sasa hivi wanataka 0.8 million. So umeona kuanzia Mombasa kurudi chini. Najua kuna mtu ataona ni kama imepungua. Hakuna kitu ambacho kimepungua. Wamekuja tu akaibalance hapa Nairobi. Angalia, Nairobi walikuwa wanatumia 195.47. Hiyo ni ku upgrade na nini na mambo kama hayo. But sasa hivi wanataka 795. So chukua 795 minus 195, alafu utapata hiyo balance, alafu uteremke from Mombasa mpaka huku chini garage, mechanical garage, utagundua sehemu ambapo hiyo pesa imeenda. Ndio mchezo ambao inaendelea sasa hivi. Hii nchi inataka viongozi ambao watatusaidia vitu kama hivi hapa. There is no need. Hata hizi state law zinatusaidia na nini by the way? Wacha niulize hivyo. Inatusaidia na nini? Kama mafuta ya ndege tunamwekea sisi kama wananchi, tunamwekea. Kwani hii State House ipo hii hapa ya Nairobi vizuri kabisa. Tutumie tu akili, si hatuna pesa ukweli, si hatuna pesa. Kwa nini tuende to renovate State House ya Mombasa? I mean ya Mombasa ama sijui ya wapi? Ana private jet ambayo anaweza katumia kutoka wapi? Kwani kutoka Kakamega mpaka Nairobi ni dakika ngapi? 40 minutes amemaliza shughuli anarudi. Kwani functions za serikali hawa watu wanatuchezea bana. Hawa watu kuna mahoteli, kuna nini, kuna bado wanataka ku renovate State House na 790 something million. Bro, hii ni jokes. These people are making a lot of money. Let me tell you one thing. These people are making a lot of money. Remember kwenye video ambayo imepita nimekuambiaje? Wananchi tunafocus sana na hizi projects ambazo tunaambiwa kwamba tunaletewa, but hatutaki kufocus na ni pesa ngapi zinatumika kwenye hizo projects ambazo tunaambiwa. Like kama sasa hivi kuna mtu anaweza kawa anasema wanataka kufanya renovations za status, state lodges, no problem. But jiulize ni pesa ngapi zinatumika. Angalia. Watu tungekuwa tunaambiwa ni pesa ngapi zinatumika sehemu gani? Watu wangekuwa wanashangaa hapa. Watu wangekuwa wanashangaa kama status zinatengenezwa na nani, kama singe kuambia ungejua. By the way nikuulize tungejua. Haungejua. So umeona umeshtuka like renovation ya status nataka 790 something million. Hiyo ni renovation. Hiyo ni rangi tu imepakwa. Hiyo ni karangi tu kamepakwa. Ni mnacheza bwana. Hao watu they are making a lot of money. Na hizi projects they are making a lot of money. Yaani wao wenyewe ndo wana decide ni pesa ngapi wanataka na wanaitumia hivyo hivyo. Yaani kazi yao ni kuja kukuambia tumetumia pesa fulani fulani. Tumetumia pesa fulani fulani. Na angalia, chunguza vizuri. They will never tell you. Hawatawahi kukuambia kwamba tumetumia pesa fulani fulani na imetumika hivi na kwa kuonyesha hivi. Wasomi wanajua as much as wanaonaga wapumbavu, they know very well kwenye pesa nao mnaweza mkawakuta. Ndio ukweli ambao watu hawaambiwi. Rachel Nduku anasema uliamkaza zaidi. Edwin Usia anasema the women representative of Busia team ground inquired why State House tea was billed at 4 billion as if the chef doing the spinning was Jesus. Shepherd Shire anasema and there's no money to pay hard-working doctors who sacrifice their sweat to work in the low-level hospitals with bare minimum facilities and tools. God have mercy. These 10 years are going to be tough. Nongai amwe heririe. Alafu Morris Maina anasema the selfishness in Ruto is at another level. He wants more taxes for Kenyans and more money for himself and clique, and none for doctors. Umeona mtu ameandika State House spend 4.8 billion daily on hospitality. Hadi kujienjoy tu. Yani hiyo. Wewe unajua billion, wewe unajua
Unajua 4.8 billion hiyo ni ya kurelax tu. Unajua 8.4 billion wewe. Hiyo nikikupea unakula maisha yako yote hiyo. Hiyo inabadilisha maisha. 4.8 billion. Hiyo na kijiji chenu kinabadilika, yani kila mtu anakuwa na yani anakula tu yani meals 3 kwa siku, na kila mtu ana gari nzuri, kila mtu ana biashara nzuri. Yani nikipanga vizuri 4.8 billion, nyinyi mnakaa maisha mazuri sana. Ndio unaambiwa domestic travel hiyo ni 3 billion. FDS spending for past 3 months. Foreign travels 1.7 billion. Printing and advert. Yani hawa watu wanaishi maisha mazuri. They are enjoying life bana, angalia. Hospitality 1.8 billion. Vehicle maintenance 366 million. Bro, hata kama ni kufanya service. Gari ya rais ambao hata ingii kwenye mashimo, hiyo inatembea like hiyo convoy hiyo kwa lami hivyo. Hakuna jam, haziguarani nini, hakuna accident. Wana maintain na 366 million. Alafu unataka wananchi wakuelewe. Unataka sisi tukuonee huruma kwamba serikali hakuna pesa. Yenyewe bana. Yaani mmeipeleka hii game sehemu mbaya sana. Mmeipandisha hii game. Other assets maintain other assets. Yaani kuna mengine, yaani kuna pesa zingine ambazo zipo, yaani hizo hazinaga kazi. Hizo ni za other. Hizo ni za emergency tu. 267 million. Hawa watu wako na pesa bana. These people have money. Niliona comment fulani. Felix anasema not to forget the crocodile belt and the poor python who made that fancy black jacket. This country's leadership is made up of cooked designers for sure. Okay. Kevin anasema this Kenya need someone like Matiang'i and Natembea. In fact, if two can run as a pair, they can win with landslide. Anyway, Kenya hatuchaguagi watu wazuri. Kwani umesahau hiyo nani? Siro Kevin. Therefore Diamba anasema here Nairobi, why can't he build his own state lodge and leave that old one? Ni noma. Imekuwa ni noma sana mtazamaji wangu. So hao ndo watu ambao wanakuambia hawana pesa ya kulipa walimu, madaktari, akina nani. And wanasema hatuna pesa sasa hivi, tupo yani tungojee economy ikae vizuri ndo tutarejea. Anyway, acha mimi ninyamaze. Nyie ambao mnasema Matiang'i arudi, watu wazuri hawapewi nafasi Kenya. Kwani mmesahau yao? Hamtaki kusahau. Anyways, acha nikomee hapo. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Lakini kikubwa zaidi subscribe. Kama bado hauja subscribe, na hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.